A very good afternoon, students, to all. I hope you are making notes in your book. Today is the last topic of D and F block elements, which is extraction of uranium from flint blende. As we know, uranium is the member of asteroid series of periodic table whose atomic number is 92, whose symbol is U, and it has same number of protons and neutrons, which is 92, and it has 6 isotopes from uranium 233 to uranium 238, and the most common uranium isotope is uranium 238, which has 146 neutrons. It occurs naturally in low concentrations, few parts per million in soil, rock, or water. So the half-life of uranium 238 is 4.47 billion years. So let's start with the topic extraction of uranium. I repeat, extraction of uranium from flint blende. To extract any element, we must know about their ores. In this uranium, there are many ores, namely pinch blende, which is known as uranite, and another one is kernolite, another one is ferrocyanite, autosite, uranophone, samrascite. Between all these ores, pinch blende, I mean uranite U3O8 is very important, and it is used to extract the uranium. Another one is kernolite, which can be written as K2 bracket UO2 bracket close 2 taken twice to VO4.3H2O, which is known as potassium uranium pentite. So there are various steps involved. There are various steps involved in the extraction, but the first step which is involved is concentration. As we know, the ore is first crushed into finely powdered, and then concentrated by gravity separation method, which we have studied in a previous sem about how to do concentration by gravity separation method. It is used to remove lighter impurities. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಮ್. ಅದು ಎದರಿಂದ ತೆಗಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಚ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಪೆಂಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ U3O8, ಅದನ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋಸ್ಟಿಂಗ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ is then roasted in the presence of laboratory furnace, in the presence of excess of air, to remove sulfur impurities. ನೀವು ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗಿನ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದು ರಿಫರ್ಸಿಟಿ ಫರ್ನೇಸ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಲ್ಫರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡು, S+O2 gives rise SO2, S+O2 gives rise to SO2, 4S plus 3O2 gives rise to SA2, ASO2O3. Likewise,
ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ದ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಓರ್ ಏನು ಇದು ಕಾಂಟೈನ್ಸ್ U3O8 is then mixed with sodium carbonate. U3O8 ಯಾವಾಗ U3O8 ಇದೇನು ಪಿಂಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ Na2CO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the whole mass is fused on the reversibility furnace. I repeat, the roasted ore which contains pinch blend U3O8 is mixed with sodium carbonate and sodium nitrate and the whole mass is heated to fuse to form sodium uranate. ಈ ಎರಡು ಇದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇನೇಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಂಚ್ ಬ್ಲೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಹೋಲ್ ಮಾಸೆ ಅದನ್ನ ರೀಬರ್ಟಿ ಫರ್ನೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇನೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2Na2UO4 with the liberation of carbon dioxide. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತೆ ಆಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐತಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. U3O8 plus 3Na2 plus O gives us to 2Na2UO4 plus 3OCO2. ಇಲ್ಲಿ U3O8 ಇಂದ ಪ್ಲೆಂಚ್ ಬ್ಲೆಂಡು, Na2CO3 ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ಆ್ಯಂಡ್ Na2O4 ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇನೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇನೇಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಕತ್ತೆ ಇಂಟು ಯುರಿನಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ sulfuric acid whereby sodium uranate changes into soluble uranium sulfate. Sodium uranate changes into soluble uranium sulfate while the impurities irtavalla, impurities as PbSO4 and ReSO4 remain insoluble in the filtered and are filtered off. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಯುರೇನೇಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುರಿನಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕತ್ತೆ UO2SO4 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ H2H2O. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Next, when we move to the fourth step, which states about treatment with sodium carbonate. The solution containing uranyl sulfate is treated with excess of sodium carbonate. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. UO2SO4 ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಐರನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಾಕತಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಕತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕೂಡ ಟು ಫಾರ್ಮ್ soluble sodium tricarbonate uranate which is written as Na4UO2 taken by CO3 3. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಐರನ್ನು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ನಿಕ್ಕಿಲ್ದು, ಕೋಬಾಲ್ಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಕತಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಕತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬೊನೇಟು
uranate. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರಿ. Uranyl sulfate, sodium carbonate, which forms this Na4 UO2 CO3 taken twice 3 plus Na2SO4. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Treatment with sulfuric acid. The insoluble carbonate are removed by filtration, and this filtrate is treated with dilute sulfuric acid. ಆಗಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ವಾಪಸ್. The insoluble carbonate are removed by filtration method, and the filtrate is dilute sulfuric acid and boiled and evaporated. Where heavy yellow precipitates of sodium diuranate are formed or obtained. The reaction shows as follows. Sodium dicarbonate when reacts with dilute H2SO4 gives rise to sodium diuranate. You can note it down. Note it down. The last step is sixth step, which is treatment with ammonium carbonate. Ammonium ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಯುರನೇಟ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ಅದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಪಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಯುರೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ Na2U2O7.6H2O. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ sodium diuranate is digested with ammonia carbonate, resulting in the formation of sodium aluminum uranyl. ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಪಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನಾಕತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕೂಡ ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕೂಡ ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಯುರನಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಕತಿ. ವಾಯ್ಲ್ ಅದರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. The filter is boiled when lemon yellow crystals of ammonium diurate are obtained. In 7th step ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ uranium blend, conversion of blend and then UO2. Ammonium diuranate is calcined yields back side of source of uranium U3O8. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೈಯುರೇಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸಿಂದ ಅವನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಕತಿ U3O8 ಫಾರ್ಮ್ ಆಕತ್ತೆ. while on ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದ್ರಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ಚಾರಕೋಲ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಆಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ UO2 ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು UO. Uranium oxide is converted into uranium, and this is the last step. This is the last step of this extraction. Uranium oxide is heated in hydrofluoric acid vapors. HF4 4HF to form uranium tetrafluoride. UF4 which on heating which magnetizes in the presence of its uranium metal. Uranium tetrafluoride UF4 ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಕತಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಕತಿ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಕತಿ ನಮಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, uranium oxide when reacted with hydrogen fluoric acid, it gives rise to uranium tetrafluoride, and again when uranium tetrafluoride is heated with magnesium we will get uranium metal. So this is the extraction of uranium from Plinch blend, and here you can see the whole process. I repeat, I will revise all the things. First one we will do concentration by gravity separation method, then we will do roasting,
in the presence of to remove sulfur impurities in the presence of laboratory furnace. Here we will treat it to sodium carbonate and sodium nitrate. Again we will treat them with H2SO4. Then when we give treat to the H2SO4, we will treat them with sodium carbonate, and then we treat it again with H2SO4 double time. And lastly, we will get ammonium uranyl carbonate, again filtered, and again after calculation on heating you will get the metal. This is the class. Hope you understand this extraction. If you have any doubt, you can ask me in group, and please do watch videos. Yesterday video only got 70 views, which is very less as compared to your strength. Thank you. And last but not least, this is the completion of your chapter D and F block. So if you have any doubts regarding the D and F block elements, you can ask me. I will arrange a Zoom meeting on whenever you want, or I will tell you the Zoom meeting in next class. Before starting the new chapter, I will arrange a introduction class for clarification of all the doubts regarding D and F block. Thank you.